Tujipikie makofi tena kidogo. We have done so well. In fact, this will be the fastest Jukwaa la Usalama in the entire republic. Yenye imeisha mapema. Because I can see the end. The longest ilikuwa Turkana. Tulimaliza saa 2 usiku. And I think Ajado tulimaliza 6:30, which was the longest, the other one. On the others, like, oh yeah, Baringo, about 7:30. So this one has gone very well. Either muko to the point, ama there was no point to say. Kwanza, let me say thank you very much for a job well done. Ile maneno mmesema hapa, we truly appreciate. I want to respond kidogo, and then our leaders would crown it up, and then we close for the day. First, let me say, ile mambo yote mmesema ni amana sana. Ningependa pia kusema yangu kidogo before nijibu ile mmesema. Ya kwanza mimi nataka niwashukuru sana. I want to thank Ngao officers who are here, all of you, because of the work you have already done. Ile mambo ya registration of share, registration ya farmers, mambo ya school transition program, na all government programs, hata housing, mambo ya land, hii mambo ya kusort out mambo ya land issues, conflicts. Unajua kutoka huko juu, kila mtu anafanya kazi yake kwa kila ministry, lakini ikifika ministry yetu, tunafanya kazi ya kila mtu. You know, tunafanya kazi ya kila mtu. For example, police officer sio mwanasiasa. Yeah? Na aombi kura, na afanyi maandamano, na aendi bunge. Lakini wanasiasa wakienda kukosana, it becomes his problem. Yeah? Hii discussion, in fact, hii discussion yote ya police ameshoot mtu, police afungwe. Si watu waende wa solve their problems huko kando, waone kama polisi ataweza piga mtu ama atatupa tear gas. There will be no need ya tear gas. There will be no need ya fighting. If politicians and politics can be sorted outside huko, hatungekuwa na maneno. Polisi wangekuwa wanang'ang'ana na mwizi hapa na nini na other issues. So the challenges the police officers face are from another sector. Now, if you look at a chief, county commissioner, and so forth, all these coordination they do is the challenges that is posed by other ministries, you know, or other people. Watu wamepigania shamba, wamefanya nini, all those issues inatuletea shida. Yet, you cannot, you know, unfortunately, when I was in the academia, I used to think that, unajua kwa sababu tulisoma tu kwa vitabu, provincial administration is the engine of impunity, you know, sijui nini. Lakini kwa ground mambo ni tofauti. Mnakumbuka 202. All those people who campaigned 202 walikuwa wanapiga hii maneno kupinga kusema provincial administration chief aondolewe, sijui nini. Wakati Kibaki alishika ofisi, nasikia wengine wakaenda kumwambia sasa ile maneno tulisema yote tuanze kwa kudisband provincial administration. Because Kibaki was a vice president for many years, akasema kwa chief amefanya nini? Wacha chief tu aendelee na kazi yake. So, and it has been like that. When you are an outsider, you don't appreciate what's happening hapa mpaka ukuje hapa ndani. Let me give you another ground why many people don't appreciate mambo ya police. If you ask these leaders hapa yote, hao yote tu hawa wote, kama amewahi tembelea police station yake nyumbani, ama the next 2 police station, ama ameenda police station gani kwa constituency, hakuna viongozi kwa Kenya inafika 1% wenye wameenda police station. Hakuna. I'm serious, hakuna. Including your minister. For 10 years nilikuwa senator, mimi sijui nini inaendelea kwa police station hapo. Unaona tu ni mahali watu wanapelekwa nafungiwa hapo. Juzi nimeenda to the police station next ward kwa my home. Nienda kanisa nikasema wacha nipitie police station. Nilipata ni rooms 2. Room 1 ni ofisi ya chief. Room 2 ni ofisi ya OCS. Ndio inaitwa police station. So nilienda kupata kwa chief, hapa chini wameweka chuma ile kali hapo, yenye wakishika mkora anafungiwa hapo. Chief ana sign mambo yake, lakini ule mkora ameshikwa hapo anapiga kelele kwa hapa chini. Sometimes ni mlevi.
I was so embarrassed. Hata nimetafuta drawings, nataka ijengwe in the next few days. Ikuwe a proper police station. So, there is a problem and disconnect. The same kwa chief. Tunatembea na chief wote, lakini nobody appreciates chief anafanyia kazi wapi. Bora tu amebeba stamp, anatembea nayo, akikutana na wewe anapiga stamp, unaendelea. Nobody cares. Ukienda most of the chief's offices, hakuna desk na hakuna kiti. Na kama kuna kiti ni ile mtu alidonate zamani, unaambiwa ilidonatiwa 20 years ago, inasapotiwa na mawe hapo nyuma ndio chief aweze akakae. So we have a challenge of this side of infrastructure. As a result of Jukwaa la Usalama, tukiwa Kericho hapa, it is the last few weeks tulisema, we need to have a clarity of policy on infrastructure in the security sector. In fact, if you look at our budget, inaongelelewa sana kwamba security imepewa billions of money. Lakini when you go and analyze the security, ni salary peke yake na little money ya operations. There is no single development money that is entirely in the Ministry of Interior. And that's why I really appreciate, I keep getting these ideas. And I thank DCC Kisalu. He has a very clarity of thought on that funding ya nini. Na alisema we should sit down with NGCDF and agree to ring-fence a certain amount of money yenye itakuwa ring-fenced for security infrastructure. And even if it is 2, 5, 7%, hiyo itafanya wonders across the country, and it will make sure that our police stations, our SEC's offices, our chief's offices are constructed to the modern standards. If you go, you are lucky. Kama amunge host ile national celebrations, hakungekuwa na building kama hii. I'm telling you the truth. We would not have a... Ukitransferiwa hapa kama county commissioner, uende Tana River, umekwisha. Because ukifika Tana River kwanza, wajana venye unaishi, una ofisi in the first place. Because ofisi ya county commissioner Tana River ni ya mabati. Mabati tu imewekwa hapo. Alafu sasa, deputy county commissioner anafanya kwa outside hapo kwa hiyo mabati hapo nje. It's a serious issue. And so, when we finish our reporting, we will make sure. Hata juzi tulisema, and I want to see, I had said, I told the IG, and aulize all OCSs wapige picha police stations yao na kutuma. Mulituma? Yeah, very good. You see? How many of you walituma? Walipiga picha? Very good. How many of you police station yao ilijengwa before 1970? Before 1970. Inua tu mkono. 1970. Ya, hiyo yote karibu ine. Ya Sondu ni nimeambiwa 1932. Na ile ya Kipkelio ni 1936, yeah? How many police stations do not have an office? Properly speaking. Okay. How many police stations ni makeshift ya mabati? Kwa Kericho. Yapigwa mabati hivi. Ya mambao. Yapigwa. Munaona ni ngapi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So cell ni lazima uchunge mabusu usiku. Wasibomoe mbao na kuondoka. So you can see ile ya before 1970 ukiongezwa na mbao muona ni 2/3 of the police stations in Kericho. What does that tell you? Is that the most neglected public infrastructure is police station. Despite the fact that county government ilitengenezwa juzi, iko na ward administrator office. MCA alikuja juzi, ako na ofisi yake huko. Ukweli ama sio kweli? Alafu, the same police station is supposed to take care, unaenda Sondu police station is supposed to take care of the Sondu electricity station. Sindio? Generation station. So tuko na KPLC facility, Kengen facility. Sindio? Your Kengen facility ilijengwa na how much money? Maybe 20, 30 billion. Lakini 30 billion, sumesikia? Lakini 5 million haingepatikana ya kujenga police station. Na hakuna mtu alifikiria police station was important. Yeah? Meanwhile,
polisi wachunge kabisa hii waya isikatike kwa hapo. Stima ikikatika Kenya yetu, this is a critical installation. But where the guy is sitting the facility is unbelievable. This is a wake-up call for all of us, even for me as the cabinet secretary. It's a wake-up call for all of us to ensure that we invest kwa infrastructure ya security. And that's why I'm telling you, Jukwaa la Usalama haijakuwa in vain. It has been an issue that we have said that we must improve the infrastructure across. So I want to thank you for a job well done. Working in very difficult environment, then you did the job. Number 2, nyinyi mliomba hii kazi ama mlilazimishwa? Kuna mtu alipatikana barabara akaambiwa ingia polisi? No, tuongee. Kuna mtu alikutana kwa barabara akaambiwa tuingie polisi? Na chief? Simulienda interview? Mkapika makoti. Sema tu chief. Hata polisi wakati alikuwa anaandikwa anasema nikipata tu nafasi niko tayari kutumikia Kenya mahali popote wakati wowote. Lakini ukituma Kibish unaanza kusema sasa mtu anaweza tolewa Kericho aende Kibish. Ama aende Ilirate. Siku ya kuomba ni rahisi. Siku ya kufanya kazi kwanza chief wengi hapa na assistant chief. Mliomba kazi mkijua hakuna ofisi ya chief. Na mnajua hakuna ofisi ya assistant chief. Lakini ukiingia ndani huko unaleta excuses. Lakini siku ya interview uli elbow so many people, ukatembelea mheshimiwa sijui nani, ukasema mniandikie certificate of good conduct, ukapata job. So let me say this. The first responsibility for all of us, before we talk about offices, infrastructure, salary, AIE, mambo hii yote, the first thing is to do the job we asked to do. In whatever way we can do it. With all our heart, with all our strength, with all our mind, with all our will, without ill will, without discrimination. We must first of all do the job. So kuwa diligent kwa kazi yako. Na kazi ya mtu itauza mtu tu mwenyewe. Kazi yako itakuuza mchana peupe. Na itakufungulia njia. It may take long, but it will open a way. Siku moja tu watu watakuja hapo waseme huyu chief ni mzuri sana, anafanya kazi mzuri, nini. Nafasi ikitokea muinue. Why? Because they are doing a very good job. That's why I was very happy OCS aliposifiwa. Muna, right? Yeah, OCS Muna Mohamed. Huyu. Juzi tulikuwa, hao wabunge walitusumbua sana wa Kericho kwa mambo ya hapo Chilchila. Na Fortena ndio na hiyo area yote. There were very crazy things that were happening. Tukamwambia IG na DIG wafanye hiyo kazi. Sasa wewe ndio officer on ground, leo umewekwa tick na wananchi. Pigia makofi. Thank you IG, DIG. That is just an example. Of course there are many people here who are doing the very good job. And you see your job inakuuza. So hata nikitoka hapa, hata nikiambiwa ule OCS wa Chilchila iko kwa kichwa yangu, si ndio? Hata mtu akisema kuna promotion nasema anzia ule. Si namna hiyo. I'm not saying that I have said it, sijasema bado. Yeah. Sijasema, lakini naweza sema. So unaona ameanza kusema asante na sijasema. So what we are trying to say is that if you do a good job, it will show. Let us strive to do a very good job. Number 2, sisi EACC imetoa statistics yake. Imesema ministry yetu is the most corrupt. Okay? Na yenye imefanya wizara ikuwe most corrupt, wakasema hapo chini, number 1, police officers are the most corrupt. Especially traffic. Kwani walisema uongo? Wamesema uongo ama ni ukweli? Kwa nini mnasema polepole? Simseme ukweli. Wamesema uongo ama ni ukweli? So wamesema number 1 ni traffic. Police, lakini sana traffic. Number 2 wakasema ni chiefs.
Siko hapo, wamesema ni chiefs na assistant chiefs. Yeah? Alafu mimi nasema kwa ministry beneath it. Alafu mnashindana na KRA, watu wenye wako na pesa. So wale wako na pesa na nyinyi mko pamoja kwa pamoja. Mko na kikombe ya corruption. And it is true. It is true. It is true kwamba even when Senator Majority Leader alipoongea hapa, Senator wa hapa, alisema kuna many roadblocks kutoka Londiani mpaka hapa Kablong. Alisema 16 ama alisema ngapi? Tumefanya hesabu ni 6 peke yake. Lakini kwa kichwa yake ni 16 kwa sababu shida yenye inatoa ni mingi kuliko the number of roadblocks. Na hii roadblocks yote sinyi mnajua ukweli, hata kama we ni OCS unajua ni ukweli. Kwamba matatu tu ikifika hapo hata ionwi kama iko na makosa ama hapana. Conductor tu anashuka anashikisha akiendanga. Anashikisha na unaona mtu ameshika hivi na kutembea anajifanya hivi kama anaangalia kioo, anasema endelea. Ule mwingine anakuja na kila siku wako na homa ya corona. Mtu unaona mtu amevaa mask ndio hizi sura isijulikane vizuri just in case EACC imekuja. Yeah? We have a problem. Hata tukicheka hapa we have a problem. Ni ukweli. Tuko na shida na wacha nikwambie kama kuna shida iko kwa ofisi yangu ya IG ya nani kila mtu mkubwa anyone mbunge wapi ni jaribu utransfer mtu ya traffic. Umetoa mtu ya traffic kwanza umtoe kwa kama ako karibu na Weybridge. Atapikia kutoka MCA mpaka president. Nimetolewa unfairly. Nilikuwa nafanya kazi mzuri. Hakuna mtu anataka kutoka traffic. Na hakuna mtu anataka promotion. Ukipromote mtu ya traffic ati amekuwa mtu mkubwa. Anasema niko sawa mkubwa namna hii hapa. Niko hapa. So jameni, yeah, isn't that a problem? Yeah? We have a true problem. We need to face it. Yeah? And we can only face it if we can help each other. As the managers of security on the ground, we need to make sure that we deal. In fact, DIG, I think when we go back to Nairobi, we need to think. We need to agree that mtu anaserve kwa traffic 3 years inatosha. Ana transfer, anaenda kufanya operations, anaenda form W unit akiendanga kwa something else. Aende GSU, RDU, watu wasunguke. Ndio mtu asikae kona moja. Kuna watu wako professional, watu wa traffic for the rest of their lives. Yeah, so, now unajua sio traffic, thank you very much. Sio kila mahali, anataka highway. Northern corridor, Southern corridor. Umwambie yeye ni wa traffic, aingie vijoro huko, anaogopa kupigana na watu wa bodaboda because hata hao watu bodaboda wameumizwa huko kwa village. So we need to deal with this issue and we are going to think specifically how to enhance accountability. When I was in transport, we thought about, at least for the highways, to weke speed cameras. Hata mimi naomba Mungu rais amalize hii barabara ya Nairobi Mau Summit ikuwe dual carriage, ikuwe mzuri. Kwa sababu hakuna traffic officer atakuwa huko, ni cameras zitafanya tu maneno. Itaangalia mtu anaenda speed, ameenda slow, amefanya nini, itapunguza hii shida. Na traffic officer atapelekwa sasa kwa camera room, hakuna venye ataombea mambo ya kuomba kitu, atakuwa ana control from a room somewhere. We have to find a way of dealing with this issue of corruption. Let us acknowledge that we have a problem. And the reason why we are being ranked higher, sio kwa sababu other ministries are not corrupt, hapana, ni kwa sababu tuko kwa ile mahali ina affect mwananchi wa kawaida. Chief anaambiwa sign kitu, anasema sina wino ya kalamu. Wino ya kumbe anasema lete tu kitu ya kusign. So that promotes. Unaenda kufanya kesi ya shamba huko sijui wapi, there is another chief, nitaenda kesho Bomet. Kuna mama mwingine alikuwa analia anasema chief anataka kuchukua shamba. Sijui kama ni ukweli ama ni uongo. But those kind of complaints are all over. Chief unaambia ufanye operations, umechukua chang'aa. You know? Umechukua pesa ya chang'aa, unachukua pesa ya nini?
Pesa ya nini? You know, those kind of things. Matu wa mashamba and so forth. Let us be diligent public officers. Before we ask for better services, let us ourselves deliver good services to the people so that we can be able to move forward. On the question of welfare, ni ukweli. As I told you earlier, kwa sababu ya ile mambo ya jukwaa la usalama tumekubaliana, we need to deal with promotions once and for all. Yeah? Particularly kwa polisi, iko disjointed, ni zigzag. Haina clarity. Tunataka tukue na clear mechanism ya promotion ya mambo ya police officers. Ye in a fair manner and in a timely manner like everybody else. So as we work out on that procedure ya promotion, I think courtesy of Jukwaa, kuna maneno tayari imepresentiwa to the board. Na niliwaambia hapo awali. Na courtesy of this process. Tumesema all police constables who are above 50 years, who are still police constables, to be promoted on merit. Waende wasonge kwa merit automatically. All of them. Instead of waiting until 53. All police corporals and sergeants who have stagnated for 15 years, tangu wafike hiyo rank, mefika 15 years, wakuwe also all of them promoted on merit. Ndio ilete moral kwa police officers wetu. Now also, all inspectors of police who have stagnated more than 10 years to all be promoted on merit. All these ones is merit. But I like the proposal which has been said here. You will all be promoted on merit, lakini mwende course. Mwende training, mwende nini. Ndio mtu akuwe na capacity. You get the promotion, but you go to the training. Instead of going for interview, so that you go to the training, you just bypass the interview, and you must make sure that we ensure that all of them are trained. Training is also a very important thing for police sector. If there is a department of public service that doesn't have a budget for training, near police. But we have said we must bring back training. Na ianzie our OCSs to update their knowledge, na wale service commanders kwa these formed up units among others, they must be taken to training so that they can be able to carry out their responsibility. That program is being worked out. By the end of Jukwaa, which will end before October, we will have had a clarity. Because he reported the launch in the end, and I will tell the country the entire resolutions we have met and the way we are going to implement and by when and how much it's going to serve. That I will do before my 1 year in this ministry so that we consolidate all these policies so that we are not here for a talk shop. We must make sure that it is valued. And I want to request to all police officers in the country, we care for you, and I'm serious about what I'm talking about, including police officers should not serve in operation areas beyond 3 to 5 years at most for a period that shall be agreed. Na hakuna mtu atakuwa transferred from Tana River operation, aende Marsabit operation, ayatoke hapo aende Todonyang, aende afanye tena operation. No, it will be unfair. And that's why kuna police officer alisema hapa, the gentleman I met in Machakos, kwamba there must be rationalization because that's an area that we have a problem. We need to have, thank you very much, Sub-County Commander, to make sure that the whole place is rationalized. On the part of the chiefs and assistant chiefs, tulisort mambo ya SCCs and we are finishing the remaining part of SCCs. Mmesikia 1,000 of you, mmepelekwa mwende college. Lakini mmesema kama Oliver Twist, thank you but we want more. Yeah? Mmesikia mmesema 10 hapa ni kidogo, mtuongezee. We are going to see there are some of those who are 58, 59 walisema hawataweza kukanyaka tena lami huko APTC. So there might be some vacancies and we will also take a number of you from here to go and replace them by next week so that they can join them watoke waende. And we'll do it in a rationalized manner across the country. But I will sit also with His Excellency the President, he will with the Treasury to guide us. We can do next month another 1,000. And the other month, if we get the resources, we can do another 3,000 so that we move in a more accelerated manner, especially because we are doing fast in, fast out. Wenye walikuja mapema, watakuwa prioritized first. We need to train all of you. Kwa sababu nimeona hata hapa mlipoambiwa salute, kuna officers hawa kupitia hiyo. Nasema officer salute, mnafanya hivi. So
It's important that we take you to the relevant institution so that mpate the proper knowledge and expertise ya kufanya ile kazi mnafanya. And our objective is to make sure that proper promotion and then morale boosting for everybody to ensure that you move up. Kuna Madam Chief alisema hapa kuwa senior principal chief. Unafika hapa alafu sasa bado tu uko chief. You see, Madam Chief, I think the problem is not where you serve. It was how do you reward this person as ibaki kama chief, ama principal chief for the entire life. Yeah? Otherwise, if you are going to transfer a senior principal chief from location yake, then huyo amesha kuwa ACC to go and serve in other places. Yeah? So it is important. Wewe uko na shida gani? Kwa nini unataka uende mahali pengine? Sibora mshahara imesonga na nini na ukubwa. Ukienda mahali wewe ni more ranking, wewe ndio wakusema na uko nyumbani hapo, kwa nini unataka kutoroka? Ama tufanye ile niliambiwa kwingine. I think we should try this. Kwamba to transfer chiefs kwa county. Wakuwa amtaki transfer ya chief? Yeah? Ndio chief atoke Chilchila aende Kiptere. Akitoka Kiptere anaenda Cheforge. You know? We need to think about that. Lakini, for the time being, you can grow as a chief. That's why we are working on the career progression. Because kuna chiefs wana grow wakikuwa senior principal chief. Yeah? Anakuwa senior than ACC. Na ACC ana supervise yeye. Tumelewana? So we want to also to ensure that the ACC's position and the chiefs are balanced. That's why we're working on the career progression. What I think is that if you want to move from your location, sasa wewe tunakupatia chance to advertise mambo ya ACC, you can now apply for ACC, you can move from your location, you can serve other parts of the country. There is an advantage of having a chief coming from that area because there is a level of accountability that is necessary with the people that are within that area. Kitu ingine pia ni mambo ya in line with that welfare related issues is to make sure that also you have good uniform. Yenye iko sawa. Si iko namna hiyo? Niliambiwa juzi. Nienda mahali nikaona ACC mwingine na nishaambia watu hii story. Nilienda county nyingine huko. Kuna ACC alikuja alipoingia mlango singejua was it a man or a lady. Kwa sababu kumbe ni mwanaume ako na longi yenye ni kubwa karibu 4 times size yake. So akienda inasunguka unaweza fikiria ni marinda. So nikauliza ulipata wapi hii? Akasema alienda akampa kazi, akarushiwa kwa dirisha, akaambiwa hiyo. Akasema hii haitosha, akaambiwa jipange huko mbele. Na kabla hajajipanga waziri akafika hapo amekutana na fundi. So we have said uniform iletwe kwa every county ikuwe distributed from county level. Na kila mtu apimwe yenye inatosha yeye. Si namna hiyo? Pia tuliambiwa juzi kwa Laikipia huko kwamba sio uniform peke yake hata viatu. Yeah, ati unarushiwa kumbe ati viatu yote karibu ni size 7. All of them. Na tena ni a left yote yenye umepewa. So haitasaidia kitu. We want to make sure that the uniform also is distributed in a proper and manner that is expected of all of us. Tuko na shida ya magari. Sio Kericho peke yake. Tuko na magari across the country. Now that's why procurement inaendelea ya the next lease. Tulitaka tulete electric lakini imechukua muda. So we are consulting whether we should bring diesel kwanza ndio mpate magari kwa the police stations and the ACCs and the sub-county offices, DCCs and so forth. Your procurement inaendelea. I hope we can do that before the end of this year. Initially we wanted to do by October, but because of the challenges we will see what to do so that my police stations wapate gari na all of you can get vehicles. I really appreciate what you are talking about. Niliambiwa na ACC wa Trans Nzoia huko, alikuwa anaenda mkutano, very nice young lady. Alikuwa anaenda mkutano, hakuna ana motorbike, akabebwa na boda. Wakati tu ameonana na crowd ni kubwa sana, sijui kulikuwa na shida ya mashamba. Watu wameketi mzuri sana, I think mtu ya motorbike akakuwa excited, akaingia kwa matope. Yeah. So ACC akashindwa niendelee na mkutano ama nini, akaletewa leso na wamama akaendelea na mkutano. Yeah.
Nikaambiwa kwa kwingine ACC alikuwa na motorbike mzee. I think niliambiwa kwa Nandi ama ilikuwa wapi. Akatembeza akienda na hiyo motorbike kaanguka, ACC akaanguka, ati wananchi wakasema serikali imeanguka. So hii mambo ya transport imeleta embarrassment. We need to see what to do. I think it was actually Nandi where I was told the motorbike yenye mulipewa 2011 my chiefs. Chief aliniambia inapiga kelele, inapiga unasafikiri helicopter imefika. And sasa wale wanapiga pombe washajua. Bora wasiposikia hiyo sauti wanaendelea na pombe. Wakisikia kwa umbali wanafunga milango. By the time chief anafika, kila mtu amejua chief is on the way. So we are going to make sure that this mobility issue is going to be sorted. It will take a little of time, but you will help us. Police officers, we have had mambo ya fuel, and for members of parliament and public wenye wako hapa ndio mjue, fuel, all police stations napewa 450 liters, yani gari moja 450 liters for entire month. So afadhali Kericho hapa wanachukulia hapa Kericho. Lakini mtu ya Turkana, mtu ya Kibish anakuja kuchukulia Kitale 450 liters. By the time anarudi imeisha. Anaenda kuzunguka tu lap moja ya operation inaisha. Wananchi wakikuja kureport anaambiwa tusaidie ya mafuta. So people think ni corruption. I think that's part of the hii index imeenda juu pia imecontributiwa na hiyo mafuta. Sasa OCS anamwambia lakini sina mafuta. People think anataka ya bribery. The truth is that we have to relook at the mafuta, where it is distributed and the amount. And the IG and Treasury met 2 weeks ago, and that issue is being worked out. Thanks also to our engagement kwa singeelewa hiyo maneno vizuri kama tungekuwa na nyinyi kwa mambo ya jukwaa la usalama. Now let me answer a few of the issues that have been raised. No, administrative units. We have a problem also of administrative units across the country and AIE. Why? Kwa nini AIE ni kidogo? Siku hizi kwa nini imepungua? Why? It's because location moja ya 5 years ago ni location 5. Lakini budget ni ile ya 5 years ago. Mahali kulikuwa na division moja ni 4. Ilikuwa 50,000 siku hiyo per month, imekuja chini imekuwa ngapi? Imekuwa 15,000. So that is the challenge we have. But we have had you. We are going to sit down again to work on this issue ya AIE so that you can do better operations. And that is an issue that is really bothering us. And the sub-counties, you are lucky. Mmepata an extra 1 sub-county. Mmeweka proposal ya kusema tunahitaji 1 more kwa Bureti. Then you should start it from the ground huko. Public participation, nini. Lakini msiulize sub-county for the sake of it. It's good to ask when there's really very much need. I know there are 8 proposed divisions, that are pending, we have gazetted. I have had the most challenging ones is about 3. So nita operationalize you by next week. Nitume ACCs wakuje. And then as we work, because we are sharing across the country. So tunapatia kila sub-county. So tunaanzia ile mbaya zaidi. Na nimeona huko chini ndio iko na shida kubwa. We'll see, and maybe some parts of the other constituencies that are bigger. The ones which have been gazetted. But nimeona locations pia iko na shida hapa. Shida why we are delaying kwa locations because ACC ni afadhali, we already have ACCs in office. But for chiefs and assistant chiefs, you have to advertise. Na kuna chiefs hapa na assistant chiefs wamekaa mwaka moja 2 hawajalipwa salary. Sijui kama huko Kericho tangu andikwe kunao. Uinua mkono. Simama tu, simameni. Simama. How many? 1 year, no salary. Wewe? 16 months, none. 18. 18, none. 1 year, none. 26 months, hakuna. Na wewe? 1 year. So you can see all those people bado hawajapata salary. Na nyinyi mnasema andika chief mwingine. So there is a challenge mahali. Because, and we have to do something about it. And then offices. Tunafanya ACC, tunalete DC in chief, lakini hakuna ofisi. Na unajua when the MPs are coming, wanakuambia, don't worry.
Wewe gazeti tutafanya kazi mahali popote. Ukisha gazeti anakuja anakuambia sasa hii ACC yako ni hata tutasalute aje mtu hana hata gari, hata hana ofisi. So we have to find a way of balancing it. But nimesikia hii location ya Sondugo inaitwa nini? Yeah? Tabaita. Ni mbili Tabaita na Simbi. Hakuna ingine iko na shida sana. Wacha kusema nyingi because Tabaita na Simbi. So Sydney ya which constituency? Why is it a problem na hakuna shida? Ni kubwa. What we will do of the 20-something chiefs ambao will advertise, at least next week, waja tuone if we can do 5. Yeah, the most critical 5 of them we release next week. Then tutapanga vile chief atafika ofisi akae kama hawa tena. You know, that's the challenge we have. But we will see. Because of the budget we got this year, ni bado niko chini, but we'll operationalize a number of them. But hiyo moja yenye imesema kwanza ni number 1. Yeah, si imesema na kila mtu inaitwa Tabaita hiyo. Yeah, wacha kusema mingi. Na si mihoge. Hiyo we will start with that one because of the security problems we have in the area and we see what to do. But we'll do about 5. Yeah, so that mutanisaidia fairly Elias yenye mko na pressure sana so that we can move forward. But let me now, because nimemalizia ndio tuende kwa viongozi, wacha nijibu sasa a few things, tutajibu yote yenye naona ni critical kwa yale mmeraise. Na community wa report nani ameiba, tushike tupeleke ndani ama namna gani? Yeah, if critical infrastructure is being vandalized, it's our enforcement role. You cannot throw it back to DIG. It is you as the police officers on the ground here to do what you need to do. Compensation the assistant chiefs wenye wameumia kwa line of duty, we must do something about it, especially nimeambiwa kwa banditry areas. Na ule specific chief was attacked aki-enforce mambo ya pombe, nimeambia pass na SNA wako hapa waone what they can do specifically to that one, as we also make sure that all the reported uninvestigated cases are sorted out in terms of compensation. And then judiciary, mutumia also Court Users Association hapa. DCI alikuwa amesema earlier he had an engagement and we need to have more engagement. And I appreciate the court in Kericho is more responsive. Let's say the truth. Yeah? Nimeona the fines yenye mumeraise in 1 year ni 16 million kutoka pombe, which is more responsive. In some other places, wanaachilia watu na fine ndogo, nothing. So it means that the court is already responsive here. You can enhance that engagement through Court Users Association, and we will also engage the DPP and the courts. Mambo ya village elders, very important. The policy, because of also this Jukwaa, tumefikia stage yenye it's almost ready, and I will present it in the cabinet. But watu wengi wanasema ati mimi nimeenda kuandika kazi village elders. It is not employment. Ndio watu waanze kupiga. Hakuna mtu atakuwa employed at 60, 70, you know. We are looking for something yenye na facilitate kazi ya village elders and village managers. At least some small facilitation fee ya kupika simu, ya kutafuta kambut, kununua torch, akifanya enforcement kwa village around the neighborhood, and we will make sure that we see. Niliona kuna kijana hapa aliongea vizuri sana, lakini akasema tuandike hawa kuwa chiefs na hata tunataka youth wakuwe elders. How can youth be elder? Omba Mungu ufike hapo, hiyo ni wakati yako utakuwa. Lakini I agree with him, we should consider maybe assistant chiefs for mentorship, late 20s, early 30s hapo, isonge. Wakati we are employing assistant chiefs, we can still consider youth, because youth is up to 35 years, to make sure that they can also grow to be mentored by the senior chiefs as they grow to become responsible in society kwenda mbele. Mambo ya check unit nilishaambiana. Hakuna haja kupatia chief motorbike alafu anaambiwa unatumia tu mchana.
ati sijui siku yenye unaenda kazi ati lazima uvae uniform ndio utumie kama chief. Si chief anafanya kazi usiku na mchana. Hiyo sasa nimeambia pass enda ufikirie how to do it so that we sort out. Hakuna haja. Already hakuna motorbike in the first place. Hiyo moja ya kutumia hapa unaambiwa check unit motorbike please. Yeah, hii kazi ya chief ni usiku na mchana. Sina hiyo. Thank you Beverly. Yeah, and I told you last week in Uko, so musukume hiyo iende haraka. Ngapu rollout, there is a program that is going on. After the next recruitment, we will deal with that. Mambo ya scheme of service, nimewaambia. Career progression, nimewaambia. Hardship allowance and extraneous allowance, we have already said we will talk with public service so that we align. Where other public servants are getting hardship allowance, everybody should get. It should not be at sasa, ukiwa chief ama assistant chief ama police officer, you shouldn't. ID printing na passport, hakuna ID inaprintiwa hapa na passport, yote inaprintiwa centrally. Lakini all IDs must come back in 7 days. Within 7 days, lazima mtu akuwe amepata ID yake. So I don't know, kama kuna mbenye imechelewa, ni makosa yetu. Na hiyo officer mwenye ni charge hapa, lazima ajibu. Mambo ya pombe, we have agreed. Please, hakuna pombe na hakuna bangi inauzwa kwa location ama sub-location without collusion ya chief na OCS. Watu wangapi? Hao wawili ndio wanapanga kuuza bangi na pombe. So for mission or commission. Either they are actively doing it or they are getting money to look the other way. Because hakuna kitu chief ajui. Si mnajua hiyo? Chief anajua kila kitu. Kuna chief ajui kila kitu? Chief anajua kila kitu. Chief anajua nani alilala wapi na alitoka hiyo nyumba saa ngapi. So inakuja kuwa pombe yenye iko. Yeah? Ukitaka ujue mtoto ni ya nani kwa village, uliza tu chief, hakuna haja. Sema uliza chief anakuambia hii ndio mtoto, hii mtoto ni ya so and so. Hii mtoto ni ya so and so, lakini so and so anafikiria ni yake. Chief. So inakuja kuwa pombe na bangi. Nyinyi mnajua where it's happening. So tuache kulete blame. Yeah? I understand ile kotini na DPP. Anything else? For bangi na pombe to thrive, it's the two of you. There is no need to peleke mambo ya bangi na pombe Nairobi. Ati waziri alikuwa anatembea hapa. Ati nimemaliza pombe, nimetembea kama waziri. That is your job. At a very local unit, sort out that problem, finish it in the local level. Tukipata report kwa news kwamba Kapsoit watu wamekufa kwa sababu ya pombe, tunajua tu the chief ya hapo na the OCS wa hapo are culpable. We don't need a meeting, we just sack them. Because there is no need. There's no need that niwekewe pesa kwa ofisi ya waziri ya kupigana na pombe. Kama mtu mwingine alikuwa amejiwekea pesa kwa ofisi yake na bibi yake ati wanapigana na pombe kwa Kenya. That money better be AIE kwa ofisi ya OCS na chief. Because that is the lowest unit, is the easiest place to finish these things. Please, ndugu zanguni, let us be serious kwa kazi yetu. I am happy with the progress that has been made in Kericho for the last 2 years. It was bad in 2022 when we were coming to office, 2023. There is a lot of good progress in Kericho County, and congratulations for a job well done. Now kaza kidogo. Na huyo mtu wa majengo, majority leader aliniambia, alisema majengo hapa town, Nyakacho. Hata nyinyi mwenyewe, huyo wa Nyakacho, mnamjua yeye? Nimeuliza, mnajua yeye? Mnajua jina yake? Kila mtu anajua. Na kila mtu asemi jina yake. Kwani huyo mtu ni mkali aje? So, county commander, hakuna excuses. Huyo mtu ashughulikiwe vile wewe unajua. That's your job description. Hakuna njia nyingine. So it's between you, your job, na job yake. Yeah. So, ukitaka uchunge job yako, do your job. Ukitaka uenda ufanye yake, utuambie tukutransfer kwake, tutafute another county commander. So proceed and do your job. Clear pombe kwa hii dunia. Hakuna mtu hapa, asante. Hakuna mtu hapa ako above the law. Havana.
Hakuna mtu wako above the law. So ambia huyo jamaa nimetangaza peupe. Kwa sababu kila mtu anaogopa hapa, anasema anajulikana. Mwambie Kipchumba amesema hata wewe unajulikana, tutaonana na yeye macho kwa macho. DIG, is there any reason why we should not do that? There is no reason. Wewe utakuja kuconfirm. Nitakupatia 1 minute to confirm. Thank you. So tumekubaliana? Huyo ndio wa mwisho ama kuna mwingine? Huyo wa Nyakacho kuna mwingine? Wacha tuanzie na huyo. Na wale na unajua sawa tu. Tumemaliza. It is done. It is so ordered. So alcohol must be sorted in this area and banking na hiyo mambo yote. Nataka nikikuja next function kwa Songo. Hakuna mtu mlevi kwa mkutano. Masikia watu wamesema ati ni maajabu. Hiyo itawezekana aje? Lazima itawezekana. Tukikuja Belgut next time for a function, hakuna mlevi hata moja. Chief, nikikuja function kwa mheshimiwa, your location, na watu wanisumbue na pombe, tunaenda na wewe the same day. Tumekubaliana? Sitaki mambo ingine. Chief, OCS Kapsoit, OCS the other police station ni Sosiot. Nikikuja Belgut, nikitoka, nikuje mkutano, hakuna mtu ananisumbua mpaka nitoke. Because kuna zingine tunakujanga mkutano, unaona kila mtu anafanya yes, na ni asubuhi. Hii pombe iko wapi yenye very early in the morning tunakuja marathon. So, tumekubaliana? Wapi ma chiefs ya Belgut mameni? Chiefs wote wa Belgut na assistant chiefs? Tumekubaliana? So, nitakuja Harambee hata ya uchokozi tu ya kutafuta makosa kwako. Ndaona tu wakati Songo ako na Harambee hivi, najituma mimi mwenyewe nikuja hapo. Na wapi DCC? Madam DCC. Sasa, wewe na timu yako hiyo yote, nakuja anytime. Natakuja. Nataka nipate watu sober. Sober, very sober. Unaona hata MC hawezi kukubali, hawezi amini hapa. And I'm very serious, eh? You know, I'm saying it like a joke, but I'm very serious. I want to come for one of the functions. Wabi OCBD hapo? Sub-county commander? Tumekubaliana? Yeah? So, 2 weeks. Within the end of this month, nitatafuta tu. Kuna police station ameniambia nitakuja kufungua, nitakuja. Ama nitafute tu nikuje. Because na tafuta kuwachokoza, nitakuja tu. Tumekubaliana? So, hiyo pombe ishe. Kericho, a very rich county. Watu wanalewa asubuhi wanaenda wapi? Very early in the morning. Na watu ya hii constituency? Simameni, aina moi. Wasimame wote. Tumekubaliana? Pombe kwa town imekwisha na villages pale mpaka kwa huyu Tarimbo mpaka Nyakacho. Nikifika huko anytime no pombe. Kaitini. Kipkelion umejaribu. Okay? Kipkelion East wako wapi? Simameni Kipkelion East. Pombe bado iko huko. Na mheshimiwa ni pastor. Yeah? Hiyo pombe na defilement. County Commission, DCC, wapi? OCBD, yeah, Sub-County Commander, na Chiefs. Tumekubaliana. Nikikuja Kericho hii, I want to come, we take tea. Walevi wote, wakunywe pombe saa yenye inakubalika, na waende kasi the following morning. Basi kuwe imefungwa, wine and spirit ifunguliwe after 5, na hiyo mambo ingine yote imeisha. Pombe hakuna haja ya kupeleka yote evidence. Unamwaka unabeba tu kidogo kwa jerikani kidogo. Ukibeba mingi kwa police station inakuwa insecure. Exhibit inatosha jerikani moja. The rest mwaka. Mwaka yote. Ukistakiwa utuambie Attorney General atafanya hiyo kazi, please ketini. Attorney General atakudefend. Yeah. Hii maneno unajua afadhali hata hapa. Saa zingine
Pengine wanaambiwa anapeleka pombe inaenda kureleasiwa na kotini. Kwanza nimeambiwa Molo court ni notorious. Kesi ikipelekwa kutoka Londiani iende Molo inarudishwa pombe. So mlete kesi penye iko sawa, lakini msilete pombe mingi mwaga. Because nasikia some of your police officers who are addicted wanakula exhibit. Kuna haja mtu addicted abaki kwa police station aende rehab. Tumekubaliana? Huyo aende rehab atengenezwe akuje vizuri. I don't know, nimepita what I wanted to say. National legislation tumekubaliana na waheshimiwa. Mobility tumesema, ODPP, ARE, more training for DCI nimekubaliana. Mambo ya free strength we are recruiting. Mental health issues I agree. During the next recruitment we will increase the number of counselors. Building houses for the public good, let's build houses within the police station. That mambo ya medical cover nimekubali. Hakuna malaria ya senior superintendent na ya constable. So we need to look at the medical coverage vizuri. Transfer tumesema policy ifanywe. P3 forms nimesikia hiyo. Mambo ya funding security, lowering age limit for that one nimesema hiyo. Need for IDs nimesikia hiyo kijana amesema. Growth of slums, please deal with it in our county here. Strength of the place of chiefs, ngao, so the boundary issues, we will work on that. OCS wafanye hiyo. FM stations. The biggest challenge going to elections is FM stations. The greatest center of incitement in the country is stations who are speaking their vernacular. Everywhere. And we are going to have to sit down with the owners of the stations, because if they want to do what happened in Rwanda, they better know the law first before they take responsibility for incitement that is going on. There is a lot of incitement that is happening in vernacular across the country. And as a ministry, we are extremely concerned. And we have gotten report from the NCIC, and also just from the general public. People are extremely concerned that people are being incited along tribal lines. And that is something I agree we must attend to. Brown Industries, you spoke very well. Kipchimchim, West Valley, all this group wako wapi? So wapi hao wadosi waliongea? Asante sana, nimeshukuru sana, lakini tukubaliane. Unanijengea police station gapi, Brown? 2? To discuss, eh? Na wewe? West Valley, you're building a police station hapo? Very good. Sasa ushanijengea police station moja. Sasa jenga ingine outside West Valley somewhere. Na wewe Brown, utajenga moja, tutakubaliana kama itakuwa 2. Please. Yeah, so please pigia hawa makofi kabisa ile kubwa ya kilo. Basi ndakupatia BQs, nini inaitwa nini, drawings. We have a standard design. I'll share with you through our county commissioner. Wapi county commissioner? Tumesikia tumepata police station, wewe bado unaketi chini. So we'll share the drawings and the county police commander, you follow up, watujenge police station. Sasa ile West Valley inajenga already, na one more, na Brown moja. That we will discuss the next one. Pigia hawa makofi kabisa, Mungu awabariki. This is what we want to do. You see, it doesn't have, like now mimi nimeita marafiki yangu, ile police station inaenda kanisa next to my home, mimi najenga hiyo na marafiki kwa Harambee. As we wait for the fund, ile tulimekubaliana na NGCDF. Kila moja akijenga police station yake, Songo, ile yako ya mabati, ya mbao, wewe unaenda kujenga. In your own village, Benja, jenga yako. Governor kwa village yako huko, jenga. Sabuleni the same. Na so tukijenga moja, hiyo ni karibu 7 police station. Inabaki 27. Pigia hao viongozi makofi. Majority leader atajenga 2. Don't worry, I know how. And then I think that you have done very well. Nimejibu yote. Sasa I want to give DIG 1 minute. DIG useme kitu moja. No, ule mtu ya nakada. Tumekubaliana kwa pombe. Hebu kuja usema hapa 1 minute. Tasaidiana aje na watu ya Kericho kwa pombe.